Question is from NEET 2024. So if you see the question, following are the stages of cell cycle. That is, option A is gap 2 phase, cytokinesis, synthesis phase, karyokinesis, G1 phase. Yes, ఇప్పుడు మనం చూసిన phases అన్ని ఇవే. మనం ఇందులో ఏం చేయాలి? Choose the correct sequence of stages from the option given below. So correct sequences ని మనం పెట్టాలి. Very simple, very easy answer. సో మనం ఇప్పటిదాకా చూసిన దాంట్లో ఇంటర్ఫేస్ లో వాట్ ఈస్ ది స్టార్టింగ్ ఫేజ్ G1 phase. So option E is this is the first phase. Yes or no? Sorry. So this is the first phase. So if you go to the options, B లో, D లో, E అనేది ఉంది. So you can directly eliminate the options of A. Yes, an option of C. So elimination process లో చేస్తే you can easily do it in the examination. So next, gap 1 phase తర్వాత ఏముంది? S phase, that is synthesis phase. So C is the second option. So C should be the second. ఎక్కడ ఉంది? Here. If you see B is the second, అంటే cytokinesis second ఉంది. No, this is also a wrong option. So if you see, D will be the right option. But let's recheck it. Then synthesis phase తర్వాత ఏమవుతుంది? Gap phase. Like this is the third phase. తర్వాత ఏమవుతుంది? Next is the karyokinesis phase. This is the cytokinesis phase. So there is a small editing mistake ikkada. This should be D and this should be B. So this is the order. Done. So E, C, A, D and B should be the order of the question. So let's go to the next question. So this is the question from again NEET 2024 and NEET 2023. Some minute changes toti same question icharanamata. So again all the four phases and its activities. So cell cycle events it icharu, cell cycle phases it icharu, events it icharu. We need to match them. So first we'll see G1 phase. So G1 phase లో ఏమవుతుంది? సెల్ అనేది మెటబాలికలీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? మెటబాలికలీ యాక్టివ్ అండ్ ఇట్ విల్ గ్రో కంటిన్యూస్లీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ది మైటాటిక్ ఫేస్ అయింది సింథసిస్ ఫేస్ అనేది చూసాం. బట్ ఇక్కడ పాయింట్స్ అయిపోయినాయి చూద్దాం. మెటబాలికలీ యాక్టివ్ బట్ నో proliferation, no. Replication of DNA, no. Synthesis of proteins, yeah. This fourth point. So A will be 4. S phase, the straight answer, replication of DNA. G0 phase, cell is metabolically active but no proliferation until required. G2 phase enti synthesis of proteins. So check the options now. 4, 2, 1 and 3. 4, 2, 1 and 3. This one. Option B is the right answer. Done. So S phase లో మనకి DNA replication అవుతుంది. At the same time సెంట్రియోల్స్ అనేది డూప్లికేషన్ అవుతుంది. సో ఈ ఆప్షన్ మనకి రిప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ పక్కన సెంట్రియోల్ ఇచ్చిన ఇట్ ఈస్ అన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో G0 phase లో అంతే, మెటబాలికలీ యాక్టివ్ బట్ డోంట్ ప్రొలిఫరేట్ అంటిల్ రిక్వైర్డ్. సో G0 phase లో కూడా అంతే, సెల్ ఈస్ మెటబాలికలీ యాక్టివ్, సెల్ గ్రోస్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అనేటివి అడిషనల్ గా సింథసిస్ అవుతాయి మనకి G1 phase లో G2 phase లో డిఫరెన్షియేషన్ చూసుకుంటే. దెన్ coming to the third question, very easy. This is being asked in the NEET 2023. So among eukaryotes, replication of DNA takes place in. ఇప్పటిదాకా ఫస్ట్ 2 questions లో చూసాం, మళ్ళీ the same one. So the answer will be the yes phase.
సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ది ఎస్ ఫేస్. యాజ్ వి ఆల్ నో ఎం ఫేస్ లో అనేది మనకి క్యారియోకైనసిస్ సైటోకైనసిస్ అవుతుంది. G1 phase లో సెల్ అనేది ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి సింథసైజింగ్ ది ప్రిపేర్ చేస్తుంది సెల్ ని, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ది మైటోసిస్ అండ్ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అని అంటాము. G0 phase లో ప్రోటీన్స్ సింథసైజ్ చేస్తుంది, సెల్ గ్రో అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఈవెంట్స్. బట్ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది మనకి యాక్చువల్లీ ఎస్ ఫేజ్ లో అవుతుంది. దెన్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ టు ది last question. So yeah, given below are two statements, statement 1 and statement 2. So ఒకసారి statements ని చదువుదాం. Statement 1, during G0 phase of cell cycle the cell is metabolically inactive. So here itself says the statement 1 is wrong statement. డ్యూరింగ్ ద G0 phase సెల్ అనేది మెటబాలికలీ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది, సెల్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ చేస్తుంది, బట్ ద సెల్ వోంట్ బి ప్లరిఫరేటింగ్. సో హెన్స్ ద స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ స్ట్రైట్ రాంగ్. స్టేట్మెంట్ 2 చూద్దాం. ద సెంట్రోజోమ్ అండర్గోస్ duplication during S phase. Yes, it's a true. Statement true is, it is true. So the answer should be statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So ekkada undi, you can see it in the D, where statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Then so centrosome ante it is nothing but which is helpful in the formation of mitotic spindles anamata. So if you, this will be the structure of the centriole. Let me draw it. So the 90 degrees low, two centrioles will be there. So this complete structure ne we call it as centrosome. So it will be there in a 90 degrees form. So a centrosome will be holding the two centrioles. So the ultimate function of the centrosome is to form the mitotic spindles. So statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So this was the question which was asked in NEET 2023. సో ఇట్లా మనకి స్టేట్మెంట్స్ లాగా ఇవ్వచ్చు, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ లాగా కూడా ఇవ్వచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో సింగిల్ క్వశ్చన్ లాగా ఇవ్వచ్చు, ఆర్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ లాగా. So these are about the question. First question, spindle fibers attached to kinetochores of chromosome during what phase? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. So ఈ క్వశ్చన్ మనకి NEET 2024 లో అడిగారు. సో ఇప్పుడే చెప్పాను, సో స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ టు ది కైనెటోకోర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ డ్యూరింగ్ ది మెటాఫేజ్. సో మెటాఫేజ్ లో ఏవైతే మనకి ఈక్విటేషనల్ ప్లేట్ లో, మెటాఫేజ్ ప్లేట్ లో అన్ని క్రోమోజోమ్స్ అరేంజ్ అయ్యాక స్పిండల్ ఫైబర్స్ అనేటివి కైనెటోకోర్ మీద అటాచ్ అవుతుంది. కైనెటోకోర్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సెంట్రోమియర్. సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సెంట్రోమియర్ లో ఉన్న కైనెటోకోర్ కాస్త ఈ స్పిండల్ ఫైబర్స్ అనేటివి అటాచ్ అవుతాయి. ఏ ఫేజ్ లో అంటే మెటాఫేజ్. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which one of the following never occurs during mitotic cell division? It was asked in NEET 2022 phase 1 లో అడిగారు. ఆప్షన్స్ చూద్దాం. మూమెంట్ ఆఫ్ సెంట్రియోల్ టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ పోల్స్. డన్. ఈ ప్రాసెస్ మనకి మెటాఫేస్ లో అవుతుంది, సెంట్రియోల్స్ అనేటివి ఆపోజిట్ పోల్స్ కి మూవ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. నో. సో ద స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. ఈ పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అనేది మనకి మియోసిస్ లో అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం, బట్ ఇట్ విల్ బి అకరింగ్ ఇన్ ది మియోసిస్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం. కాయిలింగ్ అండ్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ది క్రోమాటిడ్స్. ఎస్, కాయిలింగ్, కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ది క్రోమాటిడ్స్ అనేది మనకి మైటోసిస్ లోనే అవుతుంది. నెక్స్ట్, స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్డ్ ది కైనెటోకోర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఎస్, ఇది కూడా మనకి మెటాఫేస్ లో, మైటోసిస్ లో అవుతుంది.
డన్. సో ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మూమెంట్ ఆఫ్ సెంట్రియోల్స్ టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ పోల్స్, కాయిలింగ్ అండ్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్స్, స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్మెంట్ టు ది కైనెటోకోర్స్, ఇవన్నీ మనకి మైటోసిస్ లో అవుతాయి, మియోసిస్ లో కూడా అవుతాయి. క్వశ్చన్ ఏం అడిగినారు, ఏవైతే ఫేసెస్, ఏవైతే ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ మనకి మైటోసిస్ లో అవ్వదు అంటే దట్ ఈస్ పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yeah. Select the incorrect statement with reference to mitosis. Again, question from the NEET 2022, phase 1. Spindle fibers attached to centromere of chromosomes. Chromosomes decondense at telophase. Splitting of centromere occurs at anaphase. All the chromosomes lies at the equator at metaphase. డన్. సో డి ఆప్షన్ చూస్తే ఆల్ ది క్రోమోజోమ్స్ ఈక్వేటర్ లో అంటే మెటాఫేజ్ ప్లేట్ దగ్గర ఉంటుంది. డి ఆప్షన్ కరెక్టే. స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ అకర్స్ ఎట్ అనాఫేజ్. ఎస్, సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్టింగ్ అండ్ స్ప్లిట్ అయిన సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ కాస్త ఆపోజిట్ పోల్స్ కి రీచ్ అవ్వడం కూడా మనకి అనాఫేజ్ లోనే అవుతుంది. క్రోమోజోమ్స్ డీకండెన్స్ ఎట్ టెలోఫేజ్. ఎస్, డీకండెన్స్ టెలోఫేజ్ లో అవుతుంది, కండెన్స్ మెటాఫేజ్ లో అవుతుంది. ఈ పాయింట్ కూడా కరెక్టే. స్పిండల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ టు ది సెంట్రోమియర్ ఆఫ్ chromosomes. So spindle fibers attached to the kinetochore of the chromosomes. So this is the wrong answer. Spindle fibers ekkada attach avutundi, kinetochore. Kinetochore ekkada untundi ante on the surface of centromere. So don't confuse the terms. Kinetochore is different, centromere is different. Spindle fibers matram manaki kinetochore lone attach avutundi. Done. Next question. So there is a small content anamata. So based on the location of the centromere, centromere యొక్క లొకేషన్ ని బట్టి క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా డివైడ్ అయినాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ మెటాసెంట్రిక్, సబ్మెటాసెంట్రిక్, అక్రోసెంట్రిక్ అండ్ టీలోసెంట్రిక్. ఒకవేళ ఇవి అనేటివి టూ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అన్నమాట. సో ఫర్ యువర్ ఐడియా దిస్ టూ ఆర్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. ఒకవేళ ఈ సెంట్రోమియర్ ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ లో ఉంటే, డివైడింగ్ ది సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్, దాన్ని మనం మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని అంటాం. డన్. సెంటర్ లో ఉంటే ఆ క్రోమోజోమ్స్ మెటాసెంట్రిక్. ఒకవేళ ఈ సెంటర్ లో ఉండే ఈ సెంట్రోమియర్ కాస్త కొంచెం యాంటీరియర్ పార్ట్, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ పొజిషన్ లో ఉంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ని మనం సబ్మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అని అంటాం. అక్రోసెంట్రిక్ అంటే టువర్డ్స్ ది ఎండ్, కంప్లీట్ ఎండ్ కాదు, ఎండ్ కి కొంచెం దగ్గరలో ఉంటే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అక్రోసెంట్రిక్. టీలోసెంట్రిక్ అంటే కంప్లీట్ ఎండ్ అన్నమాట, ఇంకా దానికి పైన ఎట్లాంటి పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ కూడా మనకు కనిపించదు, దాన్ని మనం టీలోసెంట్రిక్ అంటాం. మెటాసెంట్రిక్, సబ్మెటాసెంట్రిక్, అక్రోసెంట్రిక్ అండ్ టీలోసెంట్రిక్. సెంటర్ లో ఉంటే మెటాసెంట్రిక్, సెంటర్ కి కొంచెం దూరంలో ఉంటే సబ్మెటాసెంట్రిక్, టర్మినల్ పార్ట్ కి కొంచెం కింద ఉంటే అక్రోసెంట్రిక్, ఎట్ ది ఎండ్ లో ఉంటే దాన్ని మనం టీలోసెంట్రిక్ అంటాం. సో ఈ కంటెంట్ బేస్ చేసుకొని ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, విల్ గో త్రూ దట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి నీట్ 2022లో అడిగారు డ్యూరింగ్ ది ఫేజ్ 1 అగైన్. సో లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2 మ్యాచ్ చేసి మనం చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఇస్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్. సో మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ ఏం చెప్పాము, సెంట్రోమియర్ అనేది మిడిల్ పార్ట్ లో ఉండి ఆ ఈక్వల్ ఆర్మ్స్, ఏవైతే సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయో అవి ఈక్వల్ గా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, థర్డ్ దాంట్లో ఉంది చూడండి. మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది centromere is in the middle, forming two equal arms of the chromosome. Then A is 3. Next, మెటాసెంట్రిక్ తర్వాత అక్రోసెంట్రిక్. సో అక్రోసెంట్రిక్ ఏం చెప్పాము మనము, సెంట్రోమియర్ ఏదైతే ఉంటుందో కంప్లీట్ టర్మినల్ ఎండ్ లో కాకుండా టర్మినల్ కి కొంచెం కింద ఉంటుంది అని చెప్పాం. సో ఒకటేమో ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ ఆర్మ్ ఉంటుంది, ఒకటేమో కొంచెం షార్ట్ ఆర్మ్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఆప్షన్స్ లో చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, centromere situated close to the end, forming one extremely short, one very long arms. Done. Sorry. So let's take it again. Yeah, option A should be 3, option acrocentric should be 1. అంటే centromere situated close to the end, forming one extremely short, one extremely long arms. సబ్మెటాసెంట్రిక్ అంటే ఏం చెప్పాం, సెకండ్ టైప్ ఏం చెప్పాం, సెంట్రోమియర్ అనేది మిడిల్ పార్ట్ లో కొంచెం దూరంలో ఉంటుంది, సో దట్
వన్ ఆర్మ్ అనేది కొంచెం లాంగ్గా, వన్ ఆర్మ్ అనేది కొంచెం వెరీ మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఈ ఆర్మ్స్లో. సో ఆప్షన్ 4 చూడండి, సబ్మెటాసెంట్రిక్. Centromere slightly away from the middle, forming one shorter, one longer arm. Very minute difference మాత్రమే ఉంటుంది. టీలోసెంట్రిక్ ఏం చెప్పాం, సెంట్రోమియర్ ఇస్ టువర్డ్స్ ఎండ్, అంటే మనకి ఒకటే ఆర్మ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది, ఒకటే ఆర్మ్స్ మాత్రం కనిపిస్తుంది. లాంగ్ షార్ట్ అనేటివి ఏముండవు, బికాస్ సెంట్రోమియర్ అనేది కంప్లీట్ టర్మినల్ ఎండ్ లో ఉంది. సో ఆప్షన్ ఇస్ 2. సో డి ఇస్ 2. సో ద ఆన్సర్ షుడ్ బి 3, 1, రైట్. 3 ఉండాలి, 1 ఉండాలి, 4 ఉండాలి, 2 ఉండాలి. 3, 1, yeah, this option A, straight option is A. A is 3, B is 1, C is 4, D is 2. Done. Coming to the next question. With respect to metaphase, which of the following statement is incorrect? So metaphase గురించి ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ తప్పు అని అడుగుతున్నారు. So this question is from NEET 2022 phase 2. Chromosomes lie at the equator of the cell. ఎస్, మెటాఫేజ్ లోనే మనకి క్రోమోజోమ్స్ అన్నిటివన్నీ మెటాఫేజ్ ప్లేట్ ఆర్ ఈక్విటేషనల్ ప్లేట్ లో వచ్చి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. కంప్లీట్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎస్, ప్రోఫేజ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, మెటాఫేజ్ లో కంప్లీట్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అనేది అవుతుంది. క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ హైలీ కండెన్స్డ్. ఎస్, క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి హైలీ కండెన్స్డ్. క్లియర్లీ మార్ఫాలజీ అనేది మనము మెటాఫేజ్ లో చూస్తాం. Metaphase chromosomes are made up of 4 sister chromatids held together by centromere. The option D is wrong. Enduku? So metaphase chromosomes are made up of 2 sister chromatids held together by one centromere. 4 sister chromatids కాదు, 2 sister chromatids. ఒక క్రోమోజోమ్ ఏదైతే మనకి ఎస్ ఫేజ్ లో డూప్లికేట్ అవుతుందో, లీడింగ్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 2 సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్, ఇవి రెండు కూడా మనకి ఒకటే సెంట్రోమియర్ తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. అనాఫేస్ లో ఈ సెంట్రోమియర్ అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఏదైతే ఆప్షన్ 4 ఆర్ ఆప్షన్ డి ఉందో దట్ ఈస్ ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, బికాస్ మెటాఫేస్ క్రోమోసోమ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 sister chromatids in the mitosis of metaphase. Done. Next question. The fruit fly has 8 chromosomes diploid state anamata in each cell. So during the interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes at S phase? NEET 2021 question. Very easy, simple logic. So interphase video మీరు ఎవరైనా చూడకపోతే go through that previous video called interphase. So interphase లో S phase లో మనం ఏం చెప్పాం, వాట్ ఎవర్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, క్రోమోజోమ్స్ లో ఉన్న డిఎన్ఏ అంతా కూడా మనకి ఎస్ ఫేస్ లో డూప్లికేట్ అవుతుంది. సో క్రోమోజోమ్ జీవన్ ఫేస్ లో ఉన్న డిఎన్ఏ కంటెంట్ కాస్త ఎస్ ఫేస్ లో డూప్లికేట్ అవుతుంది. అంటే ఒకవేళ జీవన్ ఫేస్ లో 2C ఉందనుకోండి డిఎన్ఏ కంటెంట్, ఎస్ ఫేస్ లో 4C అవుతుంది. బట్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి సేమ్ ఉంటాయి, క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి సపరేట్ అవ్వవు, డిఎన్ఏ కంటెంట్ మాత్రమే డూప్లికేట్ అవుతుంది. దీని ఆన్సర్ ఏమై ఉండాలి, జీవన్ ఫేస్ లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఎస్ ఫేస్ లో కూడా అన్ని క్రోమోజోమ్సే ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ జీవన్ ఫేస్, ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ బి ఇన్ ది ఎస్ ఫేస్, because the genetic material, that is DNA, has been duplicated but not the chromosomes, as chromosomes will get separated only in the అనాఫేస్. అనాఫేస్ లో మాత్రమే అవి సెంట్రోమియర్ డివైడ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే సపరేట్ అవుతాయి. అప్పటిదాకా ఆల్ ద సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ టుగెదర్ with the single centromere. So the answer for this question is option C. G1 లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయో ఎస్ లో కూడా అన్ని క్రోమోజోమ్సే ఉంటాయి. క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవ్వవు అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Spindle fibers attach onto NEET 2018 phase 1 centromere of chromosome, kinetosome of chromosome, telomere of chromosome, kinetochore of chromosome. B and D lo confuse అవ్వకుండా the answer is D. So spindle fibers attach onto the kinetochore of the organism, not kinetosome of the organism. Next question. Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? So this question was asked in NEET
2017. So coming to the options: condensation, nuclear membrane disassemblance, arrangement at the equator, centromere division, segregation, telophase. Looks like correct. Say option B chuddam. Condensation, crossing over, nuclear membrane disassemble, segregation and telophase. So crossing over daggare this option is wrong. Enduku? Let's go. So enduku? Because crossing over won't be occurring in the mitosis. So this option is straight wrong. Option C, condensation, arrangement at equator, centromere division, segregation, telophase. Even this looks correct. Let's see option D, condensation, nuclear membrane disassemble, crossing over, segregation. Again, crossing over won't be occurring in the mitosis. So crossing over is a process which has been occurring in the meiosis, not in the mitosis. So option A and B lo, C and lo difference enti ante condensation, nuclear and so if you see option A and option C, both are same. But arrangement at the equator, nuclear membrane disassemble అనేది ఒక టాపిక్ మాత్రం లేదు. ఇఫ్ యు సీ కండెన్సేషన్ ఉంది, ఫస్ట్ అదే ఉంది. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డిసెసబుల్ అనేది ఇక్కడ లేదు. అరేంజ్మెంట్ అట్ ది ఈక్వేటర్ ఉంది, సెంట్రోమియర్ డివిజన్ ఉంది, సెగ్రిగేషన్ ఉంది, టిలోఫేస్ ఉంది. సో యూ కెన్ చూస్ ఆప్షన్ ఏ బికాస్ కండెన్సేషన్ అనేది మనకి ప్రోఫేస్ లో అవుతుంది. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డిసెసెంబ్లీ అనేది ప్రోఫేస్ లో స్టార్ట్ అయ్యి మెటాఫేస్ లో ఎండ్ అవుతుంది. అరేంజ్మెంట్ అట్ ది ఈక్వేటర్ మెటాఫేస్ లో అవుతుంది. సెంట్రోమియర్ డివిజన్ అనాఫేస్ లో అవుతుంది. Segregation అనేది segregation is the last phase at the telophase. Then so option A is correct. Option C would be correct. But ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ డిసెసబుల్ కూడా మెటాఫేస్ ఒక ఈవెంటే. సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. డన్. Let's go to next question. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? Chromosome movement, synapses, spindle fibers, disappearance of nucleolus. So chromosome movement will be occurring, spindle fibers form అవుతాయి, nucleolus అనేది disappear అవుతుంది prophase లో. సో synapses, pairing of homologous chromosomes అనే ఒక ప్రాసెస్ అనేది మనకి మైటోసిస్ లో అవ్వదు. సో దిస్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 which was asked in NEET 2024. So two statements ఇచ్చారు. First let's go through the statement. Statement 1, chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotene stage. Yes. సో క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మనకి లెప్టోటీన్ స్టేజ్ లో లైట్ గా కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లియర్ గా అనేది మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోఫేజ్ లో కనిపించవచ్చు, బట్ మెల్లగా క్లియర్ గా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లోనే మనకి కొంచెం కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సో దట్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. దెన్ సో కమింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ 2. The beginning of diplotin stage is recognized by the dissolution of synaptimal complex. True. సో సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది జైగోటీన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. జైగోటీన్ లో సైనాప్సిస్ అయ్యే టైంలో. సో జైగోటీన్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్యాకెటీన్ లో దాకా ద ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూ. బట్ ఎప్పుడైతే డిప్లోటీన్ స్టేజ్ కి వస్తుందో, క్రాసింగ్ ఓవర్ ప్రాసెస్ ఎండ్ అవుతుందో, అక్కడ మనకి సైనాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్ 1 is true and the statement 2 is true. So coming to the options, option A, both statement 1 and statement 2 are true. Done. Coming to the next question. So match the following icharu. Let's see. So ఇక్కడ మనకి sub phases of prophase 1 ఉంది in the list 1. List 2 are the specific characteristics. So this question was asked in NEET 2024. So ఏ phase లో ఏం changes అవుతుంది అనేది తెలిస్తే ఈజీగా you can tick it out. సో లెప్టోటీన్, జైగోటీన్, ప్యాకెటీన్, డిప్లోటీన్ అండ్ డయాకైనసిస్ లో అయ్యే చేంజెస్. ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? డయాకైనసిస్. సో ఫస్ట్ మనకి ఆర్డర్ లో గుర్తుంటుంది కదా. సో ఆర్డర్ లో వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ లెప్టోటీన్.
సో లెప్టిటీన్ లో ఏమవుతుంది, క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మనకి క్లియర్ గా కనిపించడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది లైట్ మైక్రోస్కోప్ లో. సో ఆప్షన్ లో చూస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్ 3, సో ఆప్షన్ డి అనేది 3కి సెట్ అవుతుంది. దెన్ క్రోమోజోమ్స్ లుక్ లైక్ 10 థ్రెడ్స్, 10 థ్రెడ్ గా కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది. జైగోటీన్ లో ఏమవుతుంది, సైనాప్సిస్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే సనాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది, సనాప్సిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో యా, సి ఇస్ ఆప్షన్ 1, అంటే సనాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ప్యాకిటీన్, ప్యాకిటీన్ లో ఏమవుతుంది మనకి క్రాసింగ్ ఓవర్, అంటే రీకాంబినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ప్యాకిటీన్ లో అవుతుంది, అంటే ఆప్షన్ 4. So B will be option 4. Coming to the డయాకైనసిస్. సో డయాకైనసిస్ లో ఏమవుతుంది, ఏదైతే కయాస్మాట మనకి డిప్రోటీన్ లో కనిపిస్తుందో క్రాస్ ఎక్స్ మార్క్, సో అదే అనేది మనకి డిజాల్వ్ అవుతుంది, అంటే టెర్మినలైజేషన్ ఆఫ్ కయాస్మాటా విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ది డయాకైనసిస్. సో సో ఈ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి, ఆప్షన్ సి లో చూడండి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ 2, yes. Option B is 4, yes. Option C is 1, option D is 3. Done. సో ఎప్పుడైనా ఒక ఆర్డర్ లో గుర్తించుకున్నాం కాబట్టి ఆర్డర్ లో వెళ్ళిపోతే మనకి ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ us. Coming to the next question. Again the match the following list 1 and list 2. List 1 includes the events, list 2 includes the phases of prophase 1. Done. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మనం ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతే మనకి ఈజీగా ఉంది, లెప్టోటీన్, జైగోటీన్, ప్యాకిటీన్, డిప్రోటీన్ అండ్ డయాకైనసిస్. దెన్ సో లెప్టోటీన్ చూద్దాం. 4. సో లెప్టోటీన్ లో ఏమవుతుంది, క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి కొంచెం లైట్ మైక్రోస్కోప్ లో కండెన్స్డ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట. సో బి షుడ్ బి 4, రైట్. దెన్ క్రోమోజోమ్స్ క్లియర్ గా అనేటివి మనకి లెప్టోటీన్ లో కనిపిస్తుంది. సో జైగోటీన్ లో ఏమవుతుంది, సినాప్సిస్ అనేది అవుతుంది, సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ షుడ్ బి జైగోటీన్, ఏ ఐ గెస్. Chromosomes start pairing together to form synaptimal complex. Yes, A should be 2. The zygote should be synaptimal complex. Packaging lo ఏమవుతుంది, crossing over process, recombination nodules ఉంటాయి చూడండి here. 4 chromatids of bivalent chromosomes become distinct and recombination nodules appear. And so C should be 1. So the result remaining is this, D should be 3. That is dissolution of synaptimal complex will be occurring in the డిప్లోటీన్. సో ఆప్షన్స్ లో చూస్తే ఆప్షన్ డి షుడ్ బి కరెక్ట్, రైట్. చెక్ చేస్తాం ఒకసారి. ఏ ఇస్ 2, ఎస్. బి ఇస్ 4, ఎస్. సి ఇస్ 1, డి ఇస్ 3. డన్. సో దిస్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ NEET 2024. Coming to the next question. Again match the following list. లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2 అగైన్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, మియోసిస్ 1, ప్రోఫేస్ 1 లో ఫేసెస్ ఉన్నాయి. అగైన్ లెట్స్ గో ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్. లెప్టోటీన్ లేదు, జైగోటీన్ ఉంది. సో జైగోటీన్ లో ఏమవుతుంది, సినాప్సిస్. సో సినాప్టిమల్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ అనేది మనకి, సో సి షుడ్ బి 4. డన్. ప్యాకెటీన్ లో క్రాసింగ్ ఓవర్, సో బి షుడ్ బి 1, సారీ సి షుడ్ బి 4. ఐ టోల్డ్ ఇట్ రాంగ్. నెక్స్ట్ డిప్రోటీన్ లో మనకి క్లాస్మాట్ అనేది కనిపిస్తుంది, సో ఏ షుడ్ బి 3. Terminalization of chiasmata is of course diakinesis. So the option should be A, right. Let's recheck it. A is 3, right. B is 1, C is 4, D is 2. Done. Coming to the next question. Recombination between homologous chromosomes is completed at the end of. So recombination will be completed at the end of ప్యాకెటింగ్. సో ప్యాకెటింగ్ స్టేజ్ ఎండ్ అయ్యే టైంకి మనకి కంప్లీట్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది, రికాంబినేషన్ నాడ్యూల్స్ అనేది, కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. సో ద ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ డి. సో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ NEET 2024. Coming to the next question.
Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? సో డివిజన్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ అనేది మనకి అనాఫేస్ లో అవుతుంది నార్మల్గా మైటాసిస్ లో చూసుకుంటే. అదే మియోసిస్ లో మనకి అనాఫేస్ 1 లో సెంట్రోమియర్ డివిజన్ అవ్వదు, అనాఫేస్ 2 లో సెంట్రోమియర్ డివిజన్ అవుతుంది. సో ద ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ అనాఫేస్ 2. ఒకవేళ మనకి మియోసిస్ గురించి తెలియకపోయినా నార్మల్ ప్రాసెస్ మైటోసిస్ లో అనాఫేస్ లో అవుతుంది. సో మనకు ఆప్షన్ లో ఒకటే అనాఫేస్ ఇచ్చారు, సో యూ కెన్ టిక్ ఇట్ అవుట్ డైరెక్ట్లీ. బట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా గుర్తుంటే దెర్ వోంట్ బి ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. సో అనాఫేస్ 2 లో మనకి సెంట్రోమియర్ అనేది రిప్లికేట్ అవుతుంది, బట్ అనాఫేస్ 1 లో రిప్లికేట్ అవ్వదు. Done. So this question was asked in NEET 2023. Coming to the next question. The process of appearance of recombination nodules occurs at which sub-stage of prophase 1 in meiosis? So the option A, B, C, D, zygotine, pachytene, diplotin and diakinesis. So recombination process and the recombination nodules will be occurring in the pachytene. So the option for this question is B. Done. Straight answer. So this question was asked in NEET 2023. Next question. Yeah. Select the correct statements. So correct statements should be selected. Let's see. Tetrad formation is seen during leptotic. No, tetrad formation will be seen in the zygotine stage. So the A is wrong, right? So let's eliminate this option. So A unnavanni manam eliminate cheyochu. You can easily eliminate A, you can easily eliminate C. But let's see. During anaphase, the centromere splits and chromatids will be separating. So ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేదు అనాఫేస్ 1 or 2, బట్ అనాఫేస్ 2లో అనేది మనకి ప్రాసెస్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అన్ రైట్ ఆప్షన్. Let's see C. Terminalization takes place during pachytene. No. Terminalization will be occurring during the last phase of prophase 1, that is diakinesis. So this option is wrong. Nucleolus, Golgi complex, endoplasmic reticulum are reformed during telophase. Yes. Correct answer. Crossing over takes place between sister chromatids of homologous chromosomes. No. Crossing over will be occurring during non-sister chromatids of homologous chromosomes. So the correct option should be B and D. So if you check it out, it is option B. Yeah, so option B is correct answer. Then it was asked in NEET 2023. Next question. The dissolution of synaptimal complex occurs during. Synaptimal complex will be formed during zygotine, but it will be dissolved during diplotine. Then, so the answer for this question should be option B. Done. So synaptimal complex అనేది zygote లో ఫామ్ అవుతుంది, dissolution అనేది diplotine లో అవుతుంది. Remember this stages. So this question was asked in NEET 2023. Next question. During which stage of mitosis and meiosis, respectively, does the centromere of each chromosome split? So centromere అనేది నార్మల్గా మనకి అనాఫేజ్లో స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో మైటోసిస్లో కానీ మియోసిస్లో కానీ. మియోసిస్నే అనాఫేజ్ 1లో సెంట్రోమియర్ won't replicate, but here the options are very easy. Both the stages should be anaphase. So the option here is only straight option D. Done. ఒకటే దాంట్లో అనాఫేజ్ ఇచ్చారు, బట్ ఫర్ యువర్ ఐడియా మైటోసిస్ రెప్లికేషన్ డ్యూరింగ్ అనాఫేజ్, బట్ ఇన్ ద మియోసిస్ అనాఫేజ్ 1లో సెంట్రోమియర్ అనేది రెప్లికేట్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఇన్ ది అనాఫేజ్ 2 ద సెంట్రోమియర్ విల్ బి రెప్లికేటెడ్. డన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ NEET 2023. Next question. Select the correct sequence of substages of prophase 1 of meiotic division. Very easy. Leptotene, zygotine, pachytene, diplotene, and diakinesis. Remember this. So the option should be C. Right? D is leptotene, then A zygotine, B pachytene, E diplotene, C is diakinesis. Done. So this question was asked in NEET 2023.
3. Next question. The appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characteristics. So what if recombination nodules are formed? Recombination nodules ayinayi ante ardham enti? That means our position lo crossing over mechanism anedi avutundannata. So the option for this question is option B. So these are the recombination nodules are the places where the crossing over will be occurring. So the option B is the correct option. Done. So this question was asked in NEET 2022. Next question. Regarding meiosis, which of the statement is incorrect? So let's see. DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. It's a wrong statement. It will be occurring only during the meiosis 1. Meiosis 2 ki mundu ayye S phase lo it won't be occurring. So that is the wrong answer, but that is the right answer because they have asked you the incorrect statement. Let's see. Pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1. Yes, pairing will be occurring in meiosis 1. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. True. There are two stages of meiosis, that is meiosis 1 and meiosis 2. Yes. B, C, D are true statements. Option A is the wrong statement. So hence they have asked you the incorrect statement. So this is the correct option. Done. Next question. Which stage of meiosis can last for months in the year or years in the oocyst of some vertebrates? So the answer is, padaka theory lo chusinapudu chusam, answer is diplotin. So in the diplotin phase, that is dissolution of synaptimal complex and chiasmata will be taking some time, that is months or years in the oocyst of some vertebrates. Done. So this question was asked in NEET 2022. Next question. Identify the correct sequence of events during prophase 1 of meiosis. Correct sequence. So first manaki leptotin. Leptotin lo ఏమవుతుంది, క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి క్లియర్ గా విజిబుల్ అవుతాయి మైక్రోస్కోప్ లో, లైట్ మైక్రోస్కోప్ లో. సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి, దట్ ఈస్ బి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ లో బి రెండు ఉన్నాయి. సో బి ఇస్ ది ఫస్ట్ ప్లేస్. సెకండ్ ఏమవుతుంది, సినాప్సిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది జైగోటిన్. డన్. సో బి తర్వాత ఏ షుడ్ బి దేర్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ది ఆప్షన్స్, ఆప్షన్ డి షుడ్ బి ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. బట్ లెట్స్ రీచెక్ ఇట్ అగైన్. బట్ for now option D is the correct. చూద్దాం. B is first, A is second. Next crossing over process అనేది మనకి ప్యాకెటేన్ లో అవుతుంది. సో C crossing over, yes, crossing over between non-sister chromatids, correct. Next is synaptimal complex అనేది dissolve అవ్వాలి, that is E, right. Next terminalization, D, right. So option D is the correct option. That is prophase 1 లో ఏమవుతుంది, leptotin chromosomes are clearly visible. Zygotin synapsis process will be occurring. Packetin crossing over will be occurring. Diplotin synaptimal complex will be dissolved. Diakinesis terminalization process will be occurring. Then remember the phase names, remember the phase activities or events which are occurring. This question was asked in NEET 2022. Next question. Bivalent or tetrad formation is a characteristic feature absorbed during. So bivalent or tetrad will be formed during the zygotine phase. Done. So zygotine lo, if you see the option is B, that is synaptimal complex in the zygotine stage. So synaptimal complex form అయ్యి synapses అయ్యే టైంలో ఏవైతే chromosomes, homologous chromosomes synapses undergo చేస్తాయో వాటిని we call it as bivalent or tetrad. So this is all.